To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? E aí pessoal que assiste meu canal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo incrível de hoje, nós vamos ver, sabe aquele experimento dos macacos? Que eles são colocados numa jaula, com 5 macacos colocados na jaula, e colocam um cacho de banana que desce do teto. E quando um dos macacos vai buscar o cacho de banana, sobe na escada para buscar, os macacos que estão lá embaixo levam um jato de água fria? Pois é, com o tempo, cada macaco que tenta subir na escada para buscar as bananas são impedidos pelos macacos que estão lá embaixo, porque eles sabem que vão levar o jato de água. Até que um dia, nenhum macaco mais tenta pegar o cacho. E eles vão substituindo os macacos, e eles vão mantendo esse mesmo paradigma por mais que... E chega o dia que trocam todos os macacos, mas nenhum vai buscar o cacho, porque se algum vai, eles tiram o macaco da escada à força, sendo que ninguém levou o jato de água. Eles agem apenas por causa que era um costume, era um padrão que eles seguem, era uma cultura, era uma tradição. Bom, será que isso acontece com os humanos? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Vamos continuar assistindo. After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think.
Né, gente, não há dúvidas que a gente age muitas vezes de acordo com aquilo que é pré-estabelecido e não sabemos nem o porquê muitas vezes a gente age daquela forma, sendo que teria outras formas de agir muito melhor, muito mais eficientes, mas que a gente com o tempo vai aprendendo, não é verdade? Eu já falei mais sobre isso em outras oportunidades aqui no canal, como no vídeo É Você que Faz Suas Escolhas. Caso você queira ver, clique aqui. Eu quero agradecer a você que acompanha este canal e que sempre tem muitos vídeos maravilhosos para ver, como este. Tá certo? Se você gostou, deixe seu like e compartilhe para os seus amigos, porque é uma experiência muito legal, muito incrível. Vale a pena você mostrar e compartilhar para que a gente vá entendendo como isso funciona, como funciona essa parte da psique humana, tá certo? Muito obrigado, deixe seu like, a gente se vê na próxima e até mais!